GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਯੂਜੂਲੀ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਜਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਕੋਲੀਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਆਪਾਂ USA ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਯੂ ਨਾਲ ਸਪੈਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ UMREEKA, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ AMERICA, America. So a lot of you contact me and say, Baji, we're from the UK, we want to move to America, how can I do it? And I think, all right. I'll say, well, I wanted to move to America too, and I didn't know how to do it. ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਕੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਇਰ ਜਾਂ ਅਟਰਨੀ ਐਜ਼ ਦੇ ਕਾਲ ਦੈਮ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਅਟਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। So ਪਹਿਲਾਂ welcome Sharon Khunkhun. Thank you. And so Sharon, you're a lawyer in America. ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੇਸਡ ਆ। Okay, so ਮੈਂ England ਵਿੱਚ born ਸੀਗੀ in London, South East London. Okay. And my family and I moved to America. ਅੱਛਾ। And ਕਦੋਂ? When did you move? In the early 90s. Okay. And we migrated Sorry, family there. there? Yes. Okay. My brother, my parents, and we all moved there on a business visa. Okay. Why? The American dream. Okay. My parents just felt like there were much more opportunities for my brother and I, even though, we went to private schools here, we had a bright future here, but from what we knew from our American family in America, they wanted greater opportunities for us. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਸਟ? Yeah, I think my dad Pakistan was born ਸੀਗੇ, right? And migrated to the UK, yeah. Right? In the late 60s. Okay. And then he's a very ambitious person, so for him it was like whole frontier, right? What's next for my family? Okay. So then he wanted to expand his business to the United States. Okay. And then he did that, and then we all just moved over there. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ? At first it was really hard, I have to admit, because ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ community ਹੈਗੀ ਹੈ, right? ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ. Right. So we had to get used to ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? Yeah, like ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। Yeah, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ like ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, right? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। Okay. But ਜਦੋਂ time pass ਹੋ ਗਿਆ and everything, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, and now ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸੀ। That's right, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ, ਜੈਕਸਨ ਹਾਈਟਸ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ। At least there's like 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ that I know of. Okay. And 1980s ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ, maybe actually 70s ਦਾ, so okay, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਆ, Yes. ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। So it's like there's not much trouble in between, they're still together, there's not much division. Not at all. ਹੈ ਨਾ? Yeah. ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਫੋਰਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਜੂਲੀ। Definitely. ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, so in the last 10 years
ਕਾਫੀ ਇਨਫਲਕਸ ਆਇਆ Yeah. ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇੰਗਲੈਂਡੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ Yes, yes. ਐਂਡ ਸੋ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਐਂਡ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਗੇ Absolutely, yeah. And you know, ਕਿ ਕੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, right? ਕਿ I mean, ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਰਾਈਟ ਬਥੇਰੇ ਪਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ. Like we do so many cases ਜਿੱਥੇ Canadians fall in love with, you know, ਆਪਣੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ, right? US citizens. And ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆ. US ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੱਭ ਹੁੰਦਾ Yeah. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ US citizen ਲੋਕ charming ਹੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ right? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ Yeah, ਹਾਂਜੀ yeah. not as charming as an Indian who needs a visa Yeah. so Right. ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿੱਥ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿੱਥ ਆ ਕਿ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਕਿ US ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਮੁਲਕ ਆ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਟਰੂ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ US ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ US ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਨ ਵਕੀਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚੂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਲੂੰਗਾ that's a bit like saying I'm going to operate on my knee myself okay bring me a kenchi and a sui and a taga it's going to go wrong right so is it hard and does it need assistance? I would definitely say you need assistance, and the main reason is because you want to pass the interview the first time you go in right, there, right? Okay. You want to go in with the strongest application and just a very robust way of presenting your case and also be trained by somebody, right? How do I answer the questions? What is the American government looking for? Yeah, have some mock interviews, yeah. Right, exactly, stuff like that. So definitely it should be a like one you know, you just want to do it one time and have it go through ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਧੀਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ Yeah, that's the thing. Once you get a refusal in the file, they will keep on refusing any subsequent visas. By using the first one as an excuse. Yeah, and it gets harder every time. And, you know, so that's, So it's ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. And it is quite hard, I suppose, to get a visa for America. They're quite strict, right? Yeah, definitely. They want to make sure that you're not coming in to do any crimes or terrorist activity. Exactly, and the American government has databases on everything, right? Like they will cross-reference algorithms and check everything to make sure that the person coming in doesn't have any, you know, weird intent issues. Who's the person connected with? They'll look at your whole like family tree. So it's definitely something that has to be supported by, you know, financials, of course. You know, it's pretty hard to even unpack it on like a short interview like this. So ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ when you're born and bred here ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਲੇਨ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਕੱਚਾ ਟੱਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਈਵਨ ਫਰਮ ਹੇਅਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸੀਕੋ and Mexico to tapke border From here they go. From here. People on student visas here and work permits ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮੈਕਸੀਕੋ when that Mexico ticket is only about £800 yeah then the agent ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ border ਟਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੂੰਗਾ on TikTok on the border ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਇੱਦਾਂ they cross the borders and some of them lose their lives, some of them get caught and some of them ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ some of them Mexican authorities ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ and some of them ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ you know so I remember ਮੈਂ Cancun ਗਿਆ ਸੀ once on a holiday and ਉੱਥੇ ਇੱਕ Indian restaurant ਸੀਗਾ it's called Elefanta and ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ it was on like a sort of edge of a lake ਛੱਪੜੀਏ ਦੇ edge ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕਿਚਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ and I thought they're looking at me man ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸ ਗਏ ਕੈਨਕੂਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ and so they work at an Indian restaurant there and they go we don't have any Asian channels here no Indian ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ and all of that ਸਾਡਾ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ YouTube ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਆ and you know TikTok ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ and it was sad because they'd been sold the American dream
And then I thought, well, hold on, there must be ways to get into America properly, right? And ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, probably all the time, right? Of course. But ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ obviously ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਆਏ ਹੋ. And you must often think that, well, why do these people are coming? Why are they coming illegally? Why didn't they apply for a visa? Right. So then you must see that all the time. Yeah, and remember we spoke about this when you came to New York as well, right? Like the whole piece. It's like, why would you come in and without a visa because your future prospects are going to be difficult, as opposed to getting a student visa in India, right? Applying properly, getting a student, coming to the US, going to school. Regardless of whether you fall out of status or not, it's important to enter the United States with a visa. And once you enter with a visa, whether it's a student visa or whether it's a visitor visa, you have very good long-term prospects. For example, if you fall in love with a US citizen, even though you fall out of status and you can't pay the tuition in the United States on your F1 visa is what the student visa is called. F1. Okay. Yeah, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, right? And ਤੁਹਾਡਾ student visa expire ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ fall in love ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, then you can adjust your status and get a green card. Okay, let's talk about marriage visas. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲਵ ਲੋਇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ. So let's have a look at rules ਕੀ ਆ. So ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ? Okay, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ wife ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? Yes, and she's an Indian national. Okay, basically beginning to end, about 1.5 years to about 2 years. Pandemic ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 years ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ backlog ਗਿਆ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ. But ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ wife enter ਕਰਦੇ ਆ United States, green card ਉਹਨਾਂ ਦੇ passport ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਗਾ. So ਪੱਕੀ ਆ? ਪੱਕੀ. On landing? Upon entry. Really good that is. And ਜੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵਿਆਹ ਹੋਈ ਨੂੰ, because 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, right? Then ਜਦੋਂ enter ਕਰਦੀ US, ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ green card ਮਿਲਦਾ ਆ. ਜੇ by the time she enters the US, it's only been a year and a half, then ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ green card ਮਿਲਦਾ ਆ. So it's better almost like to wait in India 2 years, come in. So ਰੱਬ ਕਰੇ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਹੀ ਦੇਵੇ. I know. Yeah. ਉਹੀ ਲੋਕੀ complain ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ. And I'm like, no, it's okay. It's good for you. So 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ? Yeah, about. Right. What would you say ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, and it takes her between 8 to 12 weeks. Weeks. Wow. 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਇੱਥੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ. That is. ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ. Do you guys even do like a security background check? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, as long as they're breathing. Wow. So we don't do the, obviously not as much as you do over 2 years, but so there are basic tests, TB test, and medical test. Yeah, we do that too. But so it's a quicker process. Much more quicker than what you guys are. But ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ. ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਫਿਰ 2.5 ਸਾਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. After 5 years they get their indefinite leave to remain, which is your green card. Okay. So 5 years trial period ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ. Okay. So ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਠਹਿਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਆ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਰਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. So ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ clause ਰੱਖਦੀ ਆ, like they track you and they scan, like they watch what. Well, they said ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ. Right. You stay together for 5 years, ਹੈਨਾ, you show us your marriage is genuine, ਹੈਨਾ, plus ਜਿਹੜਾ sponsor ਹੁੰਦਾ, he must earn 29,000 now from April, they're putting it up, pounds in order to sponsor his wife. So ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੋ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ, like if you're one person sponsoring another person, it's about 25,000 and change. Dollars. Roughly about 22,000 pounds, maybe about 22,000 pounds. Right. That's still a bit lower than what ours, but ours was lower, or even now ours is lower, but ours is going up in April. So that's got 18,600. They're honing on each other after 10, 12, well, almost 12 years. So now they've brought it up to 29,000. And it goes up next year to 38,700. That's double. That's almost like $44,000, or maybe $45,000. Wow. And I think people make less in England
than America in a lot of right, jobs. so ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ a junior doctor in the UK, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨਵਾਂ qualify ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, they get £32,500 a junior doctor. Licensed? Yeah. And a lawyer, ਚਲ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, right? So when you qualify, you will get about £28,000 as a ਵਕੀਲ. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਬਣੀ ਹੋਣੇ. Oh no. ਬੈਠ ਜਾਓ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰਨ $28,000 ਮਿਲਣਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਚ. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ what? I'm going to go work at Starbucks. Yeah, but like I'm not going to get out of bed unless I'm making like 10,000 today. No, not really. So how much are you like, what are salaries like in the US? I mean, I would say for doctors and even like graduating lawyers, they're making much more than I did when I graduated law school. I graduated law school like 20 odd years ago. Yeah. I'd say maybe 1 or 2 years out, a doctor or a lawyer would get like a doctor would get 6 figures for sure. Really? Yeah, a lawyer 6 would. figures? Yeah, a lawyer would get, I think. Doctors don't even get that after 20 years in the UK. Oh my God. Yeah, seriously. So if I can show you doctors that have been practicing for about 8-9 years, they won't be on 6 figures. So why do Indian people say they want their kids to be a doctor in label the lona. UK? Label lona. At least- doctor, Yeah. But it pays to be a doctor in America. Oh, definitely, yeah. What if America is a doctor? Yeah. And vakils, how well do they do? I mean, I think it depends if you're a small, medium, or large firm, right? So if you work at a large firm, you're definitely going to get like at least like 150 or something. 150,000? Yeah. Dollars? Yeah. And then for a medium-sized firm, I'd say you're getting close to 100,000 as well. Right. Yeah. All right. ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ hourly rate ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ? ਮੇਰਾ? ਹਾਂ. So America average. Okay, that's it depends on what your reputation is, right? And it depends on ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ firm ਹੈਗੀ ਆ. So ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ hour ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ bill ਕਰਦੇ ਹਨ, right? Yeah. That's how you work, right? Okay. I mean, So I do flat fees because I do mostly packages, right? Yeah. But yeah, so if I tell you here, how much I charge for advice. I don't want to know. No, but then the snacks, that's थोड़ी can't have it all your way. So, है ना? तेरा पहले पानी पी ला, फिर बाद में मैंने पीना पड़ा. मैं तैਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, and people complain it's still too much. £30. Oh my God. And ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ. But that's basically, you're such an amazing, ਸਰਚ ਮਾਰ ਮੇਰੇ, ਸਰਚ ਮਾਰ. Right, how much ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ? I'm not going to tell you my No, do ਆਪਣਾ hourly ਦੱਸ, fee. but just I would say an average lawyer, like if they wanted an hour on the phone, I think a decent lawyer would charge no less than $250 an hour. Really? So ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ $125 ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, right? Yeah, and if you've got like a lot of experience, like if you're an immigration lawyer and you've been in the field for like more than, I'd say, I 10, have for 15, 20 years. Yeah. Okay, so if you were in America, you would not, because your reputation is so good, you would not charge less than, I'd say, $450 an hour. ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਵਾ ਦੇ. I'm sorry, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਭ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਲ. ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੈਰਨ ਜੂਲੀ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਹੈ. Right, I'll see you next year. That's amazing. I could never charge £450 for Salah here. Wow. Not even till the day I die. ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ. And I'm surprised. So ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਆ. And that's crazy. America is the land of opportunity then. I think so, definitely. So even ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ. They're telling me they earn 150,000, like 6 figures. Yeah. And then I'm thinking, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 6 figure ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ. Yeah. Wow. So I don't know ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੱਕ ਹੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ. Yeah. It's quite. America pays well, right? Yeah, I would say if you're a person who's willing to work hard and Which all Punjabis are, basically. yeah, then definitely, like, there's so many people in America who are making 6 figures, like working. It's not an easy job, of course, right? But our people, I think, have normalized this type of employment. In India, kinne loki sade truck chalande hain, right? So yeah. Construction. Right, construction, absolutely. So ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ? ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? Okay, so ਕਾਫੀ taxi drive ਕਰਦੇ ਆ. Okay.
construction, of course. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ don't tell me they're on six figures as well. No, I think it's harder now. Okay. I think it's harder to make, as I think people made more money as taxi drivers before. Back in the day. Yeah. Okay. Yeah. But that's why you see Now with Uber and stuff like that, they're probably undercutting each other, right? Yeah. So that's why you see more people doing trucking. So truck driving. ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ? Like we said, construction. Construction ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ? Yeah. Really? A lot. And ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ do it a lot? Definitely. In America, America's a massive country, so the Guinea land hai right? And construction is, especially with the pandemic, like they had a massive construction boom. They're trying to, there's a very small inventory of houses, right? In New York, New Jersey, California, wherever you go, the prices of houses have increased after the pandemic or during the pandemic. I'd say, I don't know, by a pretty large percentage. Everybody's getting outbid on housing, all right? So America's solution is to build more housing. So construction is booming right now in America. Wow. And they hire a lot of kache people. ਉੱਥੇ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ? I mean, you know what, there's a lot of... ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? Yes. I mean, it's not that ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, it's just that ਉੱਥੇ need ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, right? If you go to Home Depot, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, right? And then Richmond Hill ਦੇ ਵਿੱਚ, Home Depot is like your B&Q or something like that, right? Home base, Exactly. So ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ? No. ਜਿਹੜੇ construction business owners they'll drive by with their trucks and just pick people up for like labour? Yeah. Like we have ਇੱਥੇ ਸੌਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ? ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ, right? Really? Also ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮੋਰੇ? Home Depot ਦੇ ਮੋਰੇ? Yeah. And Richmond Hill ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਈ corners ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, they've got their backpacks and everything. Yeah, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ. Yeah. And ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, and then ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ construction companies, right, own ਕਰਦੇ ਆ. So ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ for the day and then they drop them off. That's good news for ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ, because ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕੱਲਾ ਨਕੋਦਰ ਚੌਂਕ is in Southall, but no, ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ. Right. So and what's average ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ roughly? I think it's about 150, I think is the $150? From what I've heard, about 150 a day. That's quite good, that is. Yeah. Right, so ਕੱਚੇ ਆ right there, and ਕੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ? ਬਹੁਤ. ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, maybe about 15 million, probably more. I don't know the numbers really. I don't want to give a wrong number, but there's more than that. People have estimated. ਇੱਥੇ there's only 1.5 million. Wow. Yeah. Well, only, but ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ Texas ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਆ. Yeah. Your states are bigger than our country. Yeah. So I mean, in 2020 alone, 100,000 Indians came in through the border that were that actually interacted with CBP, right? That actually got caught. That actually got caught, exactly. And we don't have estimates to how many are floating around there, and people who have not been caught. But so Indians are a big group that come in. Massive. Illegally. Yeah. Okay. Yeah. So that is quite जो ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ. Yeah. And ਕੱਚੇ via ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ via Mexico. Right. Because there's two types of ਕੱਚੇ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ overstay ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. We call them overstayers. They probably call them that over there in America too, right? And ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ illegally ਆ ਮਤਲਬ without a visa. So there's quite a lot of people there. Yeah. So that must lead to a lot of problems, a lot of visa problems. And a lot of people trying to get status. Yeah. But that's where you come in. Right. Right. Okay, so ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ. ਸੋ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ US ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਆ. Sharon Khunkhun ਜੋ ਹੈਗੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟੈਲ ਅਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਐਂਡ ਵਿਦ ਅ ਵੀਜ਼ਾ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ? ਡੂ ਦੇ ਹੈਵ ਟਰਬਲ ਲਾਈਕ ID ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਘਰ ਲੈਣਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਅਰ? I mean, what happens ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? Tell us all about this.
Okay, so because ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ Richmond Hill area ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, right? ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, right? It's they call it Little Punjab. ਉੱਥੇ a lot of people, let's say if I'm a single guy, I come to Richmond Hill. ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ, and ਇੱਥੇ they must do the same thing, like ਪੰਜ ਛੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ apartment ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਏਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ grocery, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ grocery stores ਆ, there's Atlantic Farm, Punjabi Farm, and ਉੱਥੇ ਫਿਰ groceries. That's hotel style, really. Exactly, right. They go there, groceries ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ everything, and so rent ਵੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, right? Because divide ਹੋ ਜਾਂਦਾ, right? So ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। okay, so I can definitely say ਕਿ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਕਰਕੇ, ਰਾਈਟ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। so if you land there, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ, or like you have an apartment ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, for the first few days, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ you don't get your feet underneath you, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, right? and right, so ਉੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, and ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੱਚੇ ਆ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, right, ਹੈ ਨਾ, but ਉੱਥੇ is it same sort of atmosphere like there or not really? I would say not really, because ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ New York State ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, right, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ID ਬਣਾਉਣੀ ਆ, right, you're dealing with the New York state laws. Okay. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ New York state laws ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। Immigration is a federal law. Okay. So because ਤੁਸੀਂ state ਦੇ system ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, then because of that, interception ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ immigration ਦੇ ਨਾਲ in your normal natural day. ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ, ਵਿਆਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਡੇਟ ਲੈਣ, ਰਾਈਟ, ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Oh wow. ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੂਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਆਹ ਆਇਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਡੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਐਚਕਿਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਯੂਰ ਬ੍ਰਾਈਡ ਇਜ਼ ਉਹ ਲਾਈਕ ਇਨ ਵਾਈਟ ਡਰੈਸ ਔਰ ਰੈਡ ਡਰੈਸ, ਐਂਡ ਬਿੰਦੀ ਬੁੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਚੂੜਾ ਪਾ ਕੇ, then immigration go surprise, and they go ਚੱਲ ਲੈ ਜਾਓ, any honeymoon ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, and the ਵਿਚਾਰੀ and the wife ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, oh ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ, not tonight sweetheart, it's not your ਰਾਂਝਾ tonight, we're going to drag him off. So that's a common scenario here. ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ immigrant ਨੂੰ permission ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ immigration ਤੋਂ। Is that the same? Well, I can see from your face it's not. ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। Well, no. Then if that was what happens in New York, then I would not be able to make a living because it's completely different over there. Right? You don't have to get permission? No, that sounds very traumatic. No, over there, wow. That is traumatic. Acts like a deterrent here. Yeah, wow. So ਜੇ ਮੈਂ on a visit, ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪੰਦੀ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟੈਫਨੀ ਜਾਂ ਨਾਈਸਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਮੈਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਫਿਸ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। Okay, so I'll tell you exactly how it works, right? Like ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ? Well, no. Basically, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, right? That's it. So ਤੁਸੀਂ county clerk's office ਜਾਓ and ਉੱਥੇ application ਭਰੋ, right? ਜੇ divorce ਹੋਇਆ ਆ ਅੱਗੇ, then divorce ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, and then you fill in the application, and ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ, let's say the county clerk's office representative, they will check your IDs, ਦੋਨੋਂ ਦੇ IDs, and ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਬੰਦਾ ਆ, they just check the passport ID page. ਉਹਨੇ check ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ valid status ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। It's none of their business. But you still have to do an application, right? And that's where you probably get a lawyer's advice in. No. ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। Well, I mean, because we do a lot of marriage cases, right? People will come to me and then say, like, where do I go to get married? So if I said to you, right, Sharon ji, ਮੈਂ ਆ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਜੁਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਚਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, you could get me married? Absolutely. So ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, right? I mean, yeah, it's right, that's that, right, okay. So I wouldn't have to come out of immigration? No. I wouldn't have to be scared? To get married? Absolutely not. Right, okay. So
चल शरण ने मेरा विआह कराता, right? Now ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਆ, 9 times out of 10 ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ. Oh wait, or illegally I see a country which you're overstaying. Doesn't matter. Even if you came in with a visa and Even you if I came in with a visa and overstayed, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ. really? Unless ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, in which case I can say I've got a British kid, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ. 9 times out of 10 they'll tell you to do that. Is in America, if Harjap the Kacha gets married to Julie the American citizen and I haven't got a visa, do they tell me to go back to India or UK and get a visa, or ya fir utho hi visa lag janda mera? Okay, wow. That's a lot to unpack, because that tells me right there that ithe immigrants di qadar nahi hegi in British government nu, because ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਆ. But it's very deterrent based here. Right. No, the way it is in America, right? If to see, let's say visitor visa te aao or student visa te aao, to see on there and ਅੱਛਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ? Absolutely. ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. Really? No. What's the crime in falling in love? It's our ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਈ ਆ ਅਮਰੀਕਨ culture. ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ, Yeah. ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਆਂਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ. You can't do it on a visitor visa. Wow. Crazy, isn't it? So that, wow, but Okay, with ਤੂੰ ਕਹੋਗੀ but I'm in love and I love him and all that, yeah, I love Toby, right? ਔਰ ਕਹੋਗੇ ਲਵ ਲੋ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਆ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ. oh well. Yeah, crazy. But so I can on a visitor visa ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ? Yeah. I'm feeling a little bit prouder to be American now because of the way our laws work. So I felt shameful enough of England, our system, but you just every time you come here or a Canadian guy comes here, I just feel, man, I'm in the wrong country. Yeah, well, I think America is for lovers, right? Yeah. Because this is the way it works over there. So if let's say Jaspreet comes to America, right? Jaspreet comes in, he's like, oh, mera student visa hai gaya, right? Yeah. And मैं uni janda itthe, right? And uni de vich onu pyar ho janda hai, right? With Stephanie, let's say, like you said, and love ho janda hai. And Stephanie's like, oh, I love your culture. Yeah. I love you, Jaspreet. Yeah. Jaspreet. Yeah. I love your Bhangra. Yeah, Jaspreet sounds like just breathe, right? I'm like just breathing and I'm in love with you, and I love like your culture. And I love your Bollywood culture, right? And they do. Americans They do. Yeah, people pay money to go to desi weddings, right? That's how it is now. Yeah. And okay, they fall in love at university. And ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ. Yeah. And then just breathe the paisa muk jande though. He's like, Stephanie, I can't afford ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. Right. Yeah. And but she still loves him, right? Like America, they'll both ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, right? So I say Jaspreet ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. Yeah. Okay. Now what's my position? Okay, so Stephanie normally says, oh my God, I don't want you to go back to India. I love you, Jaspreet. And he's like, well, I don't want to go to India either. Yeah, exactly. Snap. ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ. Right. ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਹਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਸ ਮਨ ਅਮਰੀਕਨ ਬਣ ਗਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ, right? So if they get let's say we're too cynical. It's a job. It's the job makes it. It is. Yeah. And let's say they both, they come to me and they're like, ki kar sakte hai, and we'll say, this is how you get married, basically. Yeah. Tu vyah kara dungi. Yeah. And sara legally. All proper. Yeah. Nothing shady. Nothing, right? And then they come to me with the marriage. Fir case lag janda ਤੁਹਾਡਾ? Yeah. Then we put their case together. If the marriage is real, right? And ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ, case ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ prepare ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. Yeah. And ਕਈ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, they don't prepare it properly. ਉਹ ਬਸ forms ਭੇਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਗੇ ਆ. Yeah. But if you do it properly and you show the love of the couple, right? We grew up watching Bollywood movies, right? It's a genuine couple. Yeah. So they're a genuine couple. Yeah. But the fact that I'm out of status and I'm illegal, does that hinder me from getting a marriage visa? Absolutely not. No, you could get a visa for that? Yeah. Well, the green card, right? Yeah, you can get that green card. Ticket. Yeah. So we prepare the case properly, and we submit it with all the forms. And normally, like once we submit that case the way it should be done,
the green card comes in the mail about a year later, because they've been waiving interviews recently too for people who are very ਸਾਲ ਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ but you get your green card yeah ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ that what you're saying yeah it's called that's amazing it's called adjustment of status or ਕੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾਪਸ right to do anything no processing no none doesn't have to spend 5-6 years illegal there nothing like that no right ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵੀ 6-6 7-7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ clear yeah and the reason why the American laws are this way is because if you are a US citizen and you marry somebody, whether they're kacha, right, you know, or whether they got a visa or whatever, that person is your immediate relative, and when you're an immediate relative of a US citizen, you are entitled by law to a green card. So, ਜਿਹੜੇ immediate ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ American citizen ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Yeah, they are the cream of the they are immigrants, They're priority. Yeah. That's amazing. Yeah. The only thing is, if you came in and you topped the border, right, those are the people who have to do what you do here, which is go back home and have an interview and come in that way. So you could be a visitor on a visitor visa in the United States. You can overstay like 10 years. I've had so many clients like that. Yeah, right? really? Yeah, they overstay. They can't go back home, right, because they've overstayed their visa. Yeah. And then they meet somebody, right, love of their lives, and they get married, and then we sponsor them, we apply for their green cards, and no problem. No problem? As long as the marriage is real and the attorney is able to prove What about if I've come in Kacha? What about if I've tapped the border for Mexico? Then it's harder, yeah? It's harder, yeah. Right. Then first we apply for the marriage case, and then they say, you know, you need a waiver, a hardship waiver. And you apply for the hardship waiver, but even then, the good thing about that is you apply for it in the United States. Once it's approved, then you go back, have the consulate interview, and then enter. And that's just a formality stamping, right? I mean, as long as the attorney has to screen you to make sure there's no other bars, right? Because you don't want to go abroad and an interview and then get stuck. But Obama had changed this, right? As far as like you get the approval before you leave the United States. Before Obama, you had to apply for the waiver abroad. So you don't even know if you're going to be let back into the country. Right. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ. So ਕੱਚੇ and ਪੱਕੇ and ਬੱਚੇ and everything like this, right? So you probably know ਮੈਂ formula ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ. So ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਹਾਂ as an overstayer, and I meet a ਕੱਚੀ who's also an overstayer. So ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ. So ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ and at least in the eyes of God we're married and our mum and dad and ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. That ਬੱਚਾ will not be British by birth. But I was born here and I was British by birth. But ਤੂੰ 83 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਣੀ. Don't tell anybody. They don't just give away my age. Right, you know? So 1983 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. तो जे मम्मी डैडी चो कोई भी पक्का नहीं then that बच्चा is without citizenship too. It takes on the citizenship of their parents. So जिद्दां हुण जे दो स्टूडेंट आए हो इत्थे स्टूडेंट एंड डिपेंडेंट उन्हां दे बच्चा हुंदा ਉਹ ਬੱਚਾ इंडियन हुंदा it's not British. Only after 7 years the kid staying here is that बच्चा going to get British, or if one of the parents gets पक्का or पक्की then the बच्चा becomes British. So it is a rule here. Wow. Right, so you'll see families here, sare family kachi rehndे hai. And then that kid is without any ID. Doesn't have any ID, it just has a birth certificate with his mum and dad's name on it. Can't have it doesn't have a passport. It should have an Indian passport, but apparently they don't get one made. Doesn't have a visa. Doesn't have any other documents. That is the state here. Wow. What is the play in America? Wow. Okay, so in America, it doesn't matter if these two people were kache, right, and they had a baby in America, that child is a born US citizen. Just because the fact it's born on American soil. Right. He is a born American citizen. That's amazing. So ਜੇ ਮੈਂ border ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ
ਉਹ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ। ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੱਚਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਨ ਜੰਮਦਾ Absolutely. As Yankee as they come. ਰੀਅਲੀ ਉਹਨੂੰ Yeah. ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ Definitely. ਓ ਮਾਈ ਗॉड Yeah. ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੱਚੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ Right. That's why what some people do is they will come to America pregnant, right? Have their baby in America. That's what they used to do here in the Okay. 70s and 80s. Right. So that's what they're still doing there, and they have their baby in America, and they call it like an anchor baby, right? Then the whole family will go back to living back in wherever, China or India or wherever they were, and then when the child turns 21, they can then sponsor the parents. So that's why there's scenarios ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਨ ਆ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਹਲੇ ਕੱਚੇ ਆ Yeah. and they're waiting for the kids to get 21 then Yeah. and ਫਿਰ ਉਹ sponsor ਕਰ ਸਕੂਗੇ right Yeah. And you know what? It's such a privilege to work on those cases. It really is. I get to do that. right so ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ Yeah. ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੇ ਆਇਆ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 3 ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ 3 ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ ਗਏ Yep. And because and let's say ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ American dream. ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ American dream as a Yeah. dream come true isn't it So you know how many apne there are, right? Where both the parents came on the visitor visa, Yeah. right? And dono kache Yeah. and then Bache whole American. number of U.S. citizen kids, and then they're just waiting for that glorious day. That's that kid becomes crazy. 21, yeah. that's crazy Or you know what happens a lot too? We have a lot of cases where the two parents are kache, and then one of the child, even if the child is kacha, right? Child is kacha because they came as visitor visas, the Yeah. whole 3 of them in the family. Yeah. And then the kid grows up and gets married and gets a green card. They become a citizen. They sponsor the parents. okay Yeah. okay so we're slightly different here in relation to people that come over from if a kid comes from India here and stays 7 years here they'll be allowed to stay here Okay. so even if they stay overstay Yeah. and then after that the parents get a right to stay here Right. so we're slightly different in that respect for kids that come over from India Okay. Yeah. but for kids that are born here ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮਦੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ Right. yeah they don't have no status when they're going to school but yours from day one they get Yeah. the American passport right Yeah. that's amazing Yeah. so there are quite a few ways ਕੱਚੇ can settle in Right. America right Right. what about visitor visas ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ Yes. right so I don't need a if someone's an Indian citizen and say I'm on a visa here like a student visa and a work permit or a work permit here and ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀਆਂ can I apply for America visit visa Oh, absolutely. Yeah. yeah Right. and do people get them Oh, if the case is very well documented and you're prepared, right? Yeah. Because you know how it is. If you're not prepared for the interview, it can go south in seconds. right So with the right interview preparation and application, definitely we put together an application that convinces the officer that this person is not going to overstay yeah in the US. Yeah. It's possible. wow Yeah. okay so ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਈ ਸ਼ੈਰਨ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ Oh, really? ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਐਂਡ 올 ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਐਟ ਦ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸ਼ੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ I don't know, that's not my jurisdiction. Right. If someone said the same thing to me, file a US federal marriage case in the US, I don't know. Right. Despite my experience, despite my qualifications, I don't know. I'm not qualified, and nor is that my jurisdiction. Now I'm no familiarity with the laws. I would literally have to go and do a law degree again, practice 10 years of immigration law to become that good. But if it's prepared by a US attorney, then I reckon there's a good chance. Oh, absolutely. Yeah. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਕੇਸ ਕਰੀਦੇ ਆ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟੂ ਕਮ ਟੂ UK ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ because then they go ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਕਰੋ and I'm like well what am I going to do now that's almost like getting your legs cut off and going to a doctor and saying ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰੋ Yeah. but if they come to me first then would be a good success rate Yeah. so
ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਯੂ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਫੜੋ ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ you could guide me and tell me exactly what I'd need and what I do, right? Absolutely. And you probably do that for people already. Oh, yeah, we do that all the time. And one of the most important things is that you have not worked with an agent before, right? Yeah. Like, because normally agents will put something in. Got fake on that. Fake, yeah, like ida biyah hoya when they're really not married. Yeah, we used to get that a lot. Yeah, the worst thing you can do. We still get cases like that. Yeah, fake educational certificates, Right, fake right. bank statements. Right. Agent does that by hat come in. Right. So, but if you're a student here and you're maintaining your status, or even if you're, okay, but if you're a student in the United States and you want to go to the US on a visitor visa, You can. You can definitely, but the case has to be presented properly the first time. Like we said before, it can't be put together in a shoddy way without any short-term and long-term strategy. Wow. Sharon, this is amazing. So amazing stuff ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਅੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਸੋਡੀ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚਾਂਸਸ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ it's not like a UK visa. You're quite strict America on a visa ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ UK visa ਅੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ but you're quite tough, right? So it's possible, but please ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ preparation and properly ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ possible ਹੈਗੀਆਂ if planning ਨਾਲ ਜਾਓ right if you do with planning that's the key here. So I get a lot of people saying that Harjap ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ I don't know ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ but I can introduce you to someone who does right. So I would say Sharon you're from the UK anyway ਤੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿ and give us this information that you're doing ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਹਾਂਜੀ ਭੂਆ ਮਾਸੀ ਫੁੱਫੜ ਵਗੈਰਾ yeah all my dad's side of the family chache puas all here 100 cousins they're all here ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ right ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋਣਾ but yeah definitely I would love to ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਕੱਠੇ we did a show together YouTube ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋ and we put it on there on Facebook so it's good ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ and ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆ ਰੇਟ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ $450 ਮੰਗਦਾ ਘੰਟੇ ਦਾ and ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਾ ਕੇ ਹਰਜਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ 6:45 ਹੋ ਗਏ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਫ੍ਰੀ ਫਰੂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਂਡ ਆਫ ਡ੍ਰੀਮਸ absolutely ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert.